Désormais, les citoyens ont le même droit d'initiative politique que celui dont disposent ici même le Conseil des ministres et le Parlement européen. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Γκουρμάη και στον κύριο Λαμασούρ. This is a wonderful day for Europe, a great and historical moment for Croatia. There is always one thing in common among nationals. They hate the European Union. They think the European Union is their enemy. And indeed it is. Et je suis convaincu que si l'Europe succombe aux sirènes populistes et eurosceptiques, nous remonterons le fil du temps en sens inverse. Ce serait un retour vers le chaos et la guerre pour l'Europe. And only a strong and united Europe can defend our interests globally, from labor rights to climate change. After the European wars, we owe a lot to the rest of the world, but to do our part now, we have to be united. War today between us has become unthinkable, has become impossible, and has become also the reason why we must continue our quest. The quest for peace, the quest for a better future, and that means the quest for Europe. Il n'y a pas de vérité unique. Il n'y a pas d'idéologie unique. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'arriverons pas a construire l'Europe. Non finanziare una strategia anticrisi perché il momento è di crisi sarebbe un segnale grave. With today's vote, the joint text has now been approved by the European Parliament and the Council. I therefore declare that the budget is definitively adopted. Acuerdo comercial de lucha contra la falsificación y el acuerdo ha sido rechazado. If we think about these systems as a whole, we actually have a planetary surveillance system that is not accountable to the people, that is used for extrajudicial assassination. Nous passons au dossier SWIFT en raison de la surveillance exercée par la NSA. Si no existiese la moneda única, los efectos adversos de la crisis serían mucho mayores. Combien de temps la France a besoin pour réformer les retraites? Combien de temps l'Allemagne a besoin pour faire des retraites? Et maintenant, on demande à Papandreou, en 3 mois, tu changes tout. Vous êtes complètement fou. In this report, I propose a closer link between the European Central Bank and the European Systemic Risk Board. La votazione è aperta. Congratulazioni, onorevole Tremosa. The ECB must ensure that in the exercise of its responsibilities, there is the highest degree of transparency and accountability. The very high bonuses that are still being paid to bankers suggest that there are excessive profits in the banking sector. Les conséquences économiques et sociales graves que connaissent aujourd'hui certains États membres auraient pu être évitées, ce qui sera corrigé maintenant par la combinaison du six-pack et de ces 2 nouveaux règlements du two-pack. Approvato. Die Bankenunion, meine Damen und Herren, das wissen wir alle, ist ein sicher historisches Projekt, das einen der mit der Verabschiedung, die wir heute vornehmen, Höhepunkte in der Arbeit dieser Wahlperiode darstellt. I can confirm on behalf of the Council that the signatories to the intergovernmental agreement on the transfer and mutualization of contribution to the Single Resolution Fund are ready to declare that they will strive to complete its process of ratification in accordance with their respective national legal requirements. L'union bancaire, c'est clairement la pierre centrale. Nous avons mis de la transparence, de la responsabilité. J'ose prononcer à nouveau le mot de morale et d'éthique là où elles avaient disparu. Der Entwurf einer legislativen Entschließung in namentlicher Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung. Es haben 570 zugestimmt, 88 mit Nein, 13 Enthaltungen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Kollegin Ferreira. You began by asking why I should occupy this seat, and the answer is because the 27 heads of government invited me to. If we want to improve our cooperation and to be closer to each other, it is necessary to go ahead with some reforms. We have to recognize, or at least to start the process
to recognize the National Interim Council as the representative of the Libyan people. Ogromna większość, to się rzadko zdarza. Dziękuję Państwu. Nous, les observateurs de l'Union européenne, avons abordé cette élection avec beaucoup de respect, car nous avons tous été admiratifs de la façon dont les Tunisiens ont conduit leur révolution. Supporting the process of change too, as we've described in Tunisia and Egypt, Libya, Yemen, other countries of the Middle East and North Africa, requires our continued support. For the first time in a long time, it's the international community uniting towards an action on Syria. It's extremely important that the plight of the refugees is not ignored. Syria has to sign up the Chemical Weapons Convention now. Our European cinema industry is really a treasure. Let's defend it. I'm honored to award the European Parliament Sakharov Prize If we stop freedom of thought, we stop progress in our world. Somos madres, esposas, hijas, hermanas y familiares de cubanos